శూన్యం అంటే ఆలోచన రహిత స్థితియా లేకపోతే ఇంకా ఏమన్నా ఉందా అనేది ఈ వీక్ కొంచెం దాన్ని టచ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ వీక్ లో గెట్ మోర్ క్లారిటీ. మనకి ఆ, నా మాట వినపడుతుందా మేడం? ఎవరైనా వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే ఒకసారి. ఇంకా వినిపిస్తుందండి. వినపడుతుంది మేడం? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టేకింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. మనకి ఈరోజు లాస్ట్ వీక్ మనం ఏం మాట్లాడాము అంటే మనస్సు ఎలా మనని అంటే విజ్డమ్ ఆఫ్ ట్రూత్ అని దానిని ఎలా మనము సమతుల్యంలో చూడాలి, దాన్ని జీవితంలోకి తెచ్చుకునేటప్పుడు అది ఎలా పరిణామ అవస్థని చెందుతోంది, తద్వారా అనుభవాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తోంది అని తెలుసుకున్నాం. ఈ వారం ప్రధానంగా ప్రతి ఒక్క జీవితంలో మనందరికీ ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆత్మ దృష్టి వేరు, మనస్సు శారీరక అంటే దృక్పథం దృష్టి అంటాం కదా, ఆ దృష్టి వేరు. ఇప్పుడు మనోదృష్టిలలో అంటే మనోదేహ దృష్టిలలో ఏది కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే సుఖము దుఃఖము ద్వంద్వంతో కూడి ఉంటుంది. సుఖ దుఃఖ, శాంతి అశాంతి, యూనో ప్రేమిస్తాను ద్వేషిస్తాను, శీతోష్ణాలు అంటే చలి లేకపోతే వేడి, లేకపోతే పగలు రాత్రి, ఇలా మనకి నేచర్ తో అనుసంధానమై ఉంటుంది. కానీ ఆత్మ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆత్మకి ద్వంద్వము అనేది లేదు. ఆత్మ ఏకత్వం, ఏకమేవా అద్వితీయం, అంతే కదా. అలానే మనకి ఈ సంకల్ప వికల్పాలలో ఎలా అయితే మనం దీన్ని చూస్తున్నామో అంటే మనస్సుని మనస్సులాగా పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రధానంగా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని అంటే బయట విషయం కాకపోయినా మన సొంత విషయాన్నైనా సరే మనము దాన్ని పట్టుకుని యోచిస్తాం. యోచించి దానికి ఒక తీర్మానం ఇస్తాం. ఈ తీర్మానం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకసారేమో దీన్ని మంచితోటి కూడతాం, ఒకసారేమో చెడుతోటి కూడతాం. అంటే ఏంటి, ఇది మంచి విషయము, ఇది చెడు విషయము. ఇక్కడ విషయం జరుగుతోంది, అసలు జరిగేది ఏమిటి విషయం. ఈ విషయానికి మంచి చెడు అనే నిర్వచనం ఎవరు యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే మన మనస్సు యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ మనస్సు యాడ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతోంది అంటే అది ఎప్పుడైతే ఆ సంకల్పాన్ని పొందుతోందో లేకపోతే ఆ వికల్పాన్ని పొందుతోందో పొందగానే దానికి అనుసంధానమై ఉన్న శక్తి ఎనర్జీ అటుగా ప్రయాణం అవుతుంది. ఇప్పుడు రెండు రకాలుగా చూడాలి. ఒకటి ఏంటంటే లాస్ట్ వీక్ మనం మాట్లాడినట్టు జీవితంలో ఆలోచనలు అనేవి వస్తున్నాయి, నా పూర్వజన్మానుసారంగా నాకు ఆలోచనలు వాటంతటికి అవే వాసనల్ని సంస్కారాలని ఆధారం చేసుకుని నాకు ఆటోమేటిక్ గా వస్తున్నాయి, వాటిని నేను సుఖ దుఃఖాల రూపంలో తీసుకుని అనుభవిస్తున్నానని ఒక దృష్టి అయితే, నా ఆలోచన నాకు వాటికి సంబంధం లేదు, నా జీవితంలో ఎలా ఉంది అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ప్రధానంగా ఎక్కడ ఆగిపోతున్నాము అంటే జీవితంలో ఏదైనా ఒడుదుడుకులు వచ్చినప్పుడు దానిని మనం ఎలా చూస్తున్నాము అన్న దాన్ని బట్టి దాన్ని పెంచడము తగ్గించడము జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ న్యూ ఏజ్ ఆర్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ లో ప్రధానంగా ఏంటి అంటే కార్యకారణ సంబంధాన్ని అంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ని అంగీకరిస్తూనే కాజింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ని కూడా అంగీకరిస్తాం. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది పూర్వజన్మానుసారంగా వచ్చింది, కాజింగ్ ద ఎఫెక్ట్ అనేది ఈ జన్మలో నా యొక్క విల్, నా ఫ్రీ విల్ తోటి నేను క్రియేట్ చేసింది కాజింగ్ ద ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు నా జీవితంలో నాకు ప్రతి ఒక్కటి వచ్చేది ఏమిటి అంటే నా పూర్వజన్మానుసారంగా కొన్ని వస్తాయి కర్మలు. ఇప్పుడు ఆ కర్మను నేను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుని ప్రాసెస్ చేయాలి అనేది నా ఫ్రీ విల్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది అంటే తెలుసో తెలియకో ఒక విషయానికి ఒక లేబుల్ పెట్టాం. ఇప్పుడు నాకు ఒక కాలికి దెబ్బ తగిలింది, ఇప్పుడు దెబ్బ తగలగానే అయ్యో పాపం అంటాం. అయ్యో పాపం, అయ్యో పాపం దెబ్బ తగిలిందట,
ఎలా వచ్చింది ఆ మాట? నానుడి ఎలా అయింది అంటే, ఈ పాపము అనేది ఎందుకు వస్తోంది అక్కడ అంటే, పెయిన్ ఈక్వల్ టు పాపము, అంటే బాధ ఈక్వల్ టు పాపము ఎలా వచ్చింది అక్కడ అంటే, పూర్వజన్మలో నువ్వు ఒకానొక స్థితిలో ఎక్కడో ఎవరినో బాధ పెట్టి ఉన్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా ఉన్న కర్మ ఒక వాసన సంస్కార రూపంలో మన బీజ రూపంలో మన శరీరంలోకి వెళ్ళి మనస్సుగా బయటికి వచ్చి ఇప్పుడు అది ఆలోచన రూపంగా ఈసారి వచ్చినప్పుడు నేను అటుగా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదో ఉంటే దానికి తట్టుకుని కింద పడి కాలికి దెబ్బ తగిలించుకుని నా జీవితంలోకి ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడెప్పుడో జరిగిన దానికి ఇప్పుడు నేను అనుభవిస్తున్నాను. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే చాలా మంది అంటారు అనుభవిస్తే పోతుంది కదా అంటారు. అనుభవిస్తే కర్మ పోదు. చాలా బాగా రాసి పెట్టుకోవాలి. కర్మని తీసేయాలి అంటే కర్మను అనుభవిస్తే సరిపోతుంది. అనుభవం ద్వారా కర్మ రాదు. అనుభవంతో పాటు దానికి అనుసంధానంగా ఉన్న జ్ఞానము, అంతర్లీనంగా ఉన్న జ్ఞానం రావాలి. ఇది చాలా ప్రధానమైన విషయం. ఇక్కడ మిస్ అవుతాం చాలా మటుకు. అందుకే ఏమవుతుందంటే ఒక చిన్న కాలికి దెబ్బ తగిలిందంటే ఆ కాలికి ఒక బ్యాండేజో లేకపోతే ఒక దీంతోనో కట్టేసుకుని ఇక నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అన్న ఫీలింగ్ తోటి ఉంటాం. కానీ నిజానికి ఏం చేస్తున్నావు? ఆ దెబ్బ తగలడానికి ఏది కారణం ఉందో, ఆ కారణానికి నువ్వేమీ అసలు ఎక్కడా క్షమాపణ గాని, లోపల ఎలాంటి మార్పు లేకుండా అలానే నువ్వు పట్టుకొని ఉంటే, అదేమవుతుంది అంటే, ఆ నొప్పి ఈరోజు నీకు తగ్గినట్టు కనపడ్డా, మళ్ళీ ఎప్పటికో అప్పుడు ఇంకోసారి బయటికొస్తుంది. సో, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోందంటే, తెలిసో తెలియకో నా జీవితంలోకి ఏవైతే వస్తున్నాయో, ఆ వచ్చిన వాటిని నేను చూసే దృష్టిని పట్టి ఆయా శక్తిని దానికి అందిస్తున్నాను. ఒక నెగెటివ్ షేడ్‌లో కనుక ఒక విషయాన్ని చూస్తే, ఆ నెగెటివ్ షేడ్‌కి సంబంధించిన ఎనర్జీస్‌ని పెంచుకుంటూ పోతున్నా. ఒక పాజిటివ్ షేడ్‌లో కనుక నేనొక విషయాన్ని చూస్తే, పాజిటివ్ షేడ్‌లో దాని ఎనర్జీని పెంచుకుంటూ పోతున్నా. ఇప్పుడు ఎనర్జీకి పాజిటివ్ లేదు, నెగెటివ్ లేదు. ఎనర్జీ ఈజ్ ఎనర్జీ. బట్ ఆ పాజిటివ్, నెగెటివ్ ఎక్కడ జరుగుతోంది అంటే, నా మనస్సు ఆ దృష్టిని పెట్టుకోవడం వల్ల, నా మనస్సులో ఉన్న ఆ దృష్టి భేదం వల్ల, నాకు ఆ శక్తి విశేషంగా అందుతోంది. సో, ఇదే కాలు నొప్పి నేను పూర్వజన్మలలో అనుభవించి ఉండవచ్చు గాక. మళ్ళీ ఈ జన్మలోకొచ్చింది. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోకపోతే, జ్ఞానము గనక నాకు అందులో ఉన్న అంతర్లీనంగా ఉన్న జ్ఞానము గనక నాకు రాకపోతే, ఇదే నొప్పి మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో రావచ్చు గాక. అథవా ఈ జన్మలోనే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ బయటపడొచ్చు. సో, ఆ తీవ్రతని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెండవ దృష్టి ఏమిటి అంటే ఆత్మ దృష్టి. ఇప్పుడు ఆత్మ ఒక కర్మని చేసినప్పుడు, కర్మ అంటే పని అనుకుందాం. పనిని చేసినప్పుడు, ఈ ఆత్మతః నేను మనస్సుతోటి చూసినప్పుడు దాన్ని ఎలా చూస్తున్నానో, ఆత్మతో చూసినప్పుడు ఎలా చూడాలి అని శాస్త్రం చెప్పింది మనం మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు మనస్సుతో చూడాలి అనేది మనకి క్లారిటీ వచ్చింది. ఏం క్లారిటీ వచ్చింది అంటే మనస్సు భావన లోపల ఒకానొక విషయం నా ముందుకి రాగానే ఒక అనుభవము, అది చేదు అనుభవమా, మంచి అనుభవమా అనేది మనస్సు డిసైడ్ చేసి నాకు చెబుతుంటే దాన్ని నేను పట్టుకుని కూర్చోవడం వల్ల తద్వారా ఆ అనుభవంలోకి ఎంత శక్తి వెళ్ళాలో అంత శక్తి వెళ్ళి అది నా జీవితంలోకి పదే పదే రావడమో అప్పటికి ఉండి వెళ్ళిపోవడమో జరుగుతుంది. దీనికి ఎగ్జాక్ట్ భిన్నంగా శాస్త్రం చెప్తుంది. పత్రి గారు కూడా మనకి ఇది చాలా గట్టిగా చెప్తారు. ఏదైనా విషయం నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే నీ కర్మ నీకేమైనా వచ్చినప్పుడు, నువ్వు చెయ్యవలసిందల్లా ఒక్కటేనయ్యా, మర్చిపో అంటాడు ఆయన. మర్చిపో. అయిపోయింది. మర్చిపో. నువ్వు మర్చిపోతే అది విరిగిపోతుంది అంటాడు. శాస్త్రం కూడా అదే చెప్తుంది. నువ్వు ఎంతసేపు ఆ కర్మ గురించి మాట్లాడినా, దాని గురించి నువ్వు 10 మందికి చెప్పుకున్నా, దాని నుంచి నేను బయట రావాలి అని ఎంత నువ్వు దాని లోపల మదన పడ్డా, దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీని, దాని యొక్క సివియారిటీని పెంచుతున్నావే కానీ, దాన్ని తుంచటం లేదు. మనం చేసేది ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్‌గా ఎళ్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండో కోణాన్ని చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఆత్మ అన్నప్పుడు, ఆత్మ దృష్టిలో మంచి లేదు, చెడు లేదు.
ఎందుకు? అంతటా ఉన్నది ఆత్మే కాబట్టి, ద్వైత స్థితి లేదు కాబట్టి, అంతా ఒక్కటే అయినప్పుడు అందులో ఈ డిఫరెన్స్‌లు, ఆ డిఫరెన్స్‌లు అని ఉండదు. ఎందుకంటే ఆత్మకి ఉన్నది ఒక్కటే అనుభవము అంతే. అది మంచి, చెడు డజంట్ మ్యాటర్. నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావా లేదా? సో, ఎవ్రీథింగ్ మన జీవితంలోకి వచ్చేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక లెసన్, ఒక లెసన్, ఒక లెసన్. ఇప్పుడు ఈ దృష్టి అలవాటవుతే ఏం జరుగుతుంది అంటే, ప్రతి అనుభవంలోనూ నువ్వు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ మిస్ అవుతున్నాం కాబట్టే మన జీవితంలో ఎన్నో రకాలుగా మంచి, చెడు, పుణ్యము, పాపము, రైట్? మోహము ఏవైతే మనం హరిషడ్ వర్గాలతో పట్టి పీడిస్తుందో, ఈ మనస్సు దేన్నైతే ఆడిస్తోందో, ఈ నాటకానికి అంతటికీ కూడా కారణం ఎక్కడ ఉంది అంటే, నేర్చుకోవడము అనే దాన్ని అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇది ఒక పాఠము నాకు నేర్పించడానికి వచ్చింది అన్న దృష్టి లేకపోవడం వల్ల జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కాలు నొప్పి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. అది మన జీవితంలో కూడా ఆత్మ దృష్టి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇమ్మీడియట్ గా అది రాగానే జీవితంలోకి ఫస్ట్ మనం ఆలోచించేది ఇది నా జీవితంలోకి వచ్చింది అంటే సత్యంలో ఉంటాం కాబట్టి ఆలోచన ఏమంటుంది అంటే ఓహో ప్రధానంగా దీనికి నేను నా ఇది వరకు నా జన్మలో ఎక్కడో ఏదో తెలుసో తెలియకో ఒక తప్పు చేశాను. ఆ తప్పు స్థాయి ఎంత తీవ్రతగా ఉంది, అందులో మర్మాలేంటి అవన్నీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకానొక తప్పు చేశాను కాబట్టి ఈ రోజు నాకు ఇది జరిగింది. జరిగింది కాబట్టి ఇది నేను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను. దీన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. నువ్వు అంగీకరించి, దాన్ని ఆహ్వానించి, దాని నుంచి నువ్వు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని నువ్వు కనుక చూపించగలిగితే, అందులో ఉన్న జ్ఞానము నీకు అంది, తద్వారా ప్రతి అనుభవంలోనూ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే, మన జన్మలు చాలా త్వరగా పురోగమనం జరుగుతుంది. ఆత్మ పురోగమనం. మరి ఈ దృష్టి కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనందరికీ తెలిసిందే. ధ్యానం చేయాలి, స్వాధ్యాయనం చేయాలి, సజ్జన సాంగత్యం చేయాలి, సత్సంగం చేయాలి. ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే, ఎక్కడ మనం గీత గీసుకోవాలి అంటే, నా జీవితంలో ఎంతటి విషయమైనా, అతి సామాన్యమైన విషయమైనా, అతి నిగూఢమైన అతి అంటే నిగూఢము అంటే లోపల రహస్యంగా ఎంతో చెప్పుకోలేని స్థాయిలో జరిగేవైనా, ఎంతో పెద్ద స్థితిలో ఒక ఇష్యూ మీకు ఉన్నా, మన ఫ్యామిలీలో ఉన్నా, మన గ్రేటర్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నా, మన వాళ్ళలో ఎవరికి ఉన్నా, అంటే మీకు ఏ స్థాయిలో సంబంధం ఉన్నా, ఏ ఏమవుతుంది అంటే, అక్కడ మనం కనుక నేర్చుకోవడానికి ఇది నాకు వచ్చింది అన్న దృష్టిని మార్చగలిగితే, అందుకే శాస్త్రం క్లియర్ గా చేస్తుంది. నీ దృష్టి మారితే సృష్టి మారుతుంది అంట. నీ దృష్టి మారితే సృష్టి మారడం అన్న దానికి ఆ ఏకత్వపు లక్షణాన్ని చూపిస్తున్నారు అక్కడ. ఏమి ఏకత్వపు లక్షణాన్ని చూపిస్తున్నారు అంటే బయట జరిగేదంతా కూడా నీ లోపల ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ని నువ్వు బయట చూస్తున్నావు. ఎందుకు బయట చూస్తున్నావు అంటే లోపల చూడడానికి నీకు అర్హత లేదు కాబట్టి. నువ్వు ఆ సాధన చేసి దానిని లోపల చూసేంత స్థితిని నువ్వు పొందలేదు కాబట్టి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ని బయట చూస్తున్నావు. ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ ని బయట చూసినప్పుడు ఏమవుతోంది అంటే ఆ ఎఫెక్ట్ ని పట్టుకొని దానిలో ఉన్న సూక్ష్మాన్ని గ్రహించలేక, ఎందుకంటే మోక్షం ఎక్కడుంది? సూక్ష్మంలోనే మోక్షం ఉంది. అంతే కదా. అది గ్రహించలేకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతోంది? విశేషంగా నా జీవితంలో పదే 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 మళ్ళీ 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 అవే అనుభవాలు వస్తున్నాయి. అవే అనుభవాలు వస్తున్నాయి. ఓ నాకు గుర్తు లేదు కదా, నీకు గుర్తుందా గుర్తు లేదా అనేది కాదు పాయింట్. నువ్వు అనుభవంలోకి తీసుకుంటున్నావా లేదా? రెండవది వచ్చిన అనుభవాన్ని వచ్చినట్టుగా పాస్ 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 అవుతూ వెళ్ళిపోతున్నావా లేదా? అది ప్రశ్న. అది ప్రధానమైన ప్రశ్న. ఏ ఆత్మ ఏ ఆత్మ అయితే నువ్వు అయి ఉన్నావో, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే ఆత్మ అన్నప్పుడు దర్ ఇస్ ఏ బిట్ ఆఫ్ ఏ కన్ఫ్యూజన్. ఆత్మ ఆత్మ అంటున్నారు కదా, నాకు కానీ కనపడదు, దాన్ని నేను చూడలేను,
దానిని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవడానికి ఇంకా నాకు ఆ స్థాయి రాలేదు. అనుభవం వస్తోందా అంటే ప్రతిరోజు రాత్రి వస్తోంది. కొంతమంది ఏమో దాన్ని పొందాలి అన్నారు, కొంతమంది ఏమో అది నువ్వై ఉన్నావు అన్నారు, కొంతమంది ఏమో దానికోసం సాధన చేయమన్నారు. పలు రకాలుగా దీన్ని శాస్త్రము అన్వయం చేసింది. యతో వాచా నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా అన్న శాస్త్ర వాక్కుని అది యథాతథంగా నువ్వు దించితే, అది నీ నోటితో కానీ, నువ్వు చెప్పడం వల్ల కానీ, నువ్వు వినడం వల్ల కానీ, రైట్, నువ్వు ఎలాంటి స్థాయిలో మామూలు సాధన చేసిన దాని వల్ల కానీ దాన్ని నువ్వు పొందలేవు. కానీ అది ఇప్పుడు నువ్వు పొందే ఉన్నావు. పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంటుంది. అందుకనే దీన్ని సత్యము అన్నారు. కనపడదు, కానీ అంతా ఉంది. ఇప్పుడు దాని గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అంటే నువ్వు విశేషంగా మన జీవితంలో లాస్ట్ వీక్ చెప్పుకున్నావు ఈ మాట. ఎంతో సత్యానికి నువ్వు నీ జీవితంలో ప్రాధాన్యత ఇస్తే తప్పితే ఈ యొక్క జ్ఞానము నీకు అందదు. ఈ జ్ఞానము అందకపోతే జీవితం మన చేతుల్లోకి రాదు. నా జీవితం నా చేతుల్లో ఉండాలి అంటే మనకి ఈ జ్ఞానము కావాలి. ఏ జ్ఞానము కావాలి అంటే నన్ను నేనే ఉద్ధరించుకోవాలి. ఉద్ధరేత్ ఆత్మానం ఆత్మానం మమ సాధయేత్. ఎందుకు నన్ను నేనే ఉద్ధరించుకోవాలంటే నా మనస్సులో నేను సంకల్ప వికల్పాల వల్ల ఆ శక్తిని అటువైపుకి ఇటువైపుకి పంపుతున్నా. నేనే పంపుతున్నా. దాన్ని ఎవ్వరూ చేయట్లేదు. అటు దైవ రూపం కానీ, ఇటు గురువు కానీ, ఏదో థర్డ్ పార్టీ ఎవరైనా వచ్చి కానీ ఎవ్వరూ కూడా నా శక్తిని పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేయటం లేదు. నాకు నేనుగా ప్రస్ఫుటంగా ఒక విషయం నా జీవితంలోకి రాగానే దానిని ఫస్ట్ చూసి జడ్జి చేయడం మొదలు పెడతాం. ద మూమెంట్ యూ స్టార్ట్ టు జడ్జ్ ఇట్, ఎనర్జీస్ విల్ స్టార్ట్ టు ఎక్స్పాండ్. నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ లో ఎక్స్పాన్షన్, పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్ లో ఎక్స్పాన్షన్. యద్భావం తద్భవతి, యా మతి సా గతిర్భవేత్. ఇప్పుడు నాకు ఇది ఇది బానే అర్థమైంది. నాకు జీవితంలో నేను ఏదైనా సరే ఇలా చూడాలి అంటే ఇలా నేను అనుభవ యోగ్యంగా నా జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు నో జడ్జిమెంట్, నాన్ ఇంటర్ఫీ, ఇవి చాలా చెప్పుకున్నాను నేను. పత్రిక కూడా చెప్తాను, నాన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ గా ఉండాలి. యూ షుడ్ నాట్ నెవర్ ఇండల్జ్ ఇన్ అదర్స్ బిజినెస్. ఈ ఎన్నో సూత్రాలు చెప్పారు. కాకపోతే ఇప్పుడు దీనికంటే కూడా పైన దృష్టి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకు దీనికంటే పైన దృష్టి అంటే అసలు ఆ ఎనర్జీని పంపించి దాన్ని పెంచడం కంటే కూడా మొదటిలోనే ఆదిలోనే నువ్వు దీన్ని కనుక చూసే దృష్టిని మార్చగలిగితే అక్కడ జరగాల్సిన పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. అక్కడ ఓన్లీ ఇంపాక్ట్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది అంటే నువ్వు దీన్ని ఒక అనుభవం కింద, ఒక పాఠం కింద తీసుకుంటున్నావు కాబట్టి అందులో ఉన్న జ్ఞానము మీద మాత్రమే నీ యొక్క ఎరుక ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానము అన్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టేశాం కాబట్టి, ఆ విషయాన్ని పట్టుకుని తిరుగుతున్నాం కాబట్టి ఆ విషయం పెరుగుతోంది, తరుగుతుంది. అది పెరిగినప్పుడల్లా బాధ, అది తరిగినప్పుడల్లా యూనో తరిగితే కూడా బాధే ఒక విధంగా. ఎందుకంటే పాజిటివ్ లైఫ్ లో బాగా పాజిటివ్ జరిగేటప్పుడు ఒకసారి తగ్గింది అనుకోండి పర్సంటేజ్, బాధేగా, అది కూడా బాధే. సో రెండు రకాలుగా మనల్ని మభ్య పెడతాం. ఇప్పుడు ఈ మభ్యపట్టే దాని నుంచి నేను బయటికి రావాలి అంటే ఆత్మ దృష్టిలో చూడమన్నాం. ఆత్మ దృష్టి చూడాలి అంటే ఆత్మ ఒకటి ఉంది, దానికి ఒక దృష్టి ఉంది, దానికి కోణం ఉంది, దానికి దృక్కోణం ఉంది. ఇలా నేను దీన్ని చూడాలి అన్న జ్ఞానము మనకు అందకపోతే ఎలా? సో ఇప్పుడు ఆత్మ దృష్టిలో నేను ఒక విషయాన్ని తీసుకున్నప్పుడు అది ఎలా మారుతోంది అంటే ఒక పాఠంగా తీసుకున్నప్పుడు ఆత్మ నా జీవితంలో ఒక 80, ఒక 1,00,000 అనుభవాలు తెచ్చుకుంది అనుకుందాం. ఒక లక్ష అంటే ఎక్కువైపోతుందేమో, 100 అనుభవాలు తెచ్చుకుంది అనుకుందాం ఈ జీవితంలో. ఇప్పుడు ఈ 100 అనుభవాలని పాస్ అవ్వాలి. అవుతే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్కి వెళ్తాం. ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు నేను ఈ 100 అనుభవాలు అనుభవించడానికి ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే నేనే క్రియేట్ చేసుకుంటాను. నా ఆత్మ 100 అనుభవాలు పట్టుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 100 అనుభవాలని నేను మనస్సు అనే దాన్ని జోడించి ఈ ఒక్కొక్క అనుభవాన్ని రంగరించుకుని లోపల అన్వయం చేసుకుంటూ నాకుగా దీన్ని పెంచడము తగ్గించడము జరుగుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ 100 అనుభవాలు రాగానే
ఇందులో ఒక్క అనుభవం నా ముందుకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని పట్టుకుని మనస్సు ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్. దానివల్ల ఏమవుతోంది? కొత్త కర్మ క్రియేట్ అవుతుంది. కొత్త కర్మ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 100 కర్మలు 1000 కర్మలుగా ఎలా మారుతున్నాయి అంటే ఈ ఒక్కొక్క కర్మ మళ్ళీ ఒక 10, 50, 100 తీస్తోంది లోపల నుంచి. ఎందుకు తీస్తోంది అంటే నా మనస్సు క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నా వాస్తవానికి నేను సృష్టికర్తని అన్న మాటకి ఎక్కడ పుడుతోంది అది అంటే నీ మనస్సులో పుడుతోంది. నీ మనస్సు దాన్ని అలా చూస్తోంది. అది అలా చూసేంత వరకు ఆ దృష్టి అలా నడుస్తున్నేంత వరకు ఏం జరుగుతుంది అంటే కర్మలు క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. మరి కర్మ లేకుండా జీవితం ఉండదు కదా, ఉండదు. ఎలా ఉండాలి? అకర్మగా ఉండాలి. అకర్మ అంటే ఏంటి? కర్మ చేస్తున్నా కర్మలో ఉన్న ఫలితం కానీ కర్మ నేను చేస్తున్నానని కానీ ఫీలింగ్ అంటే ఆ అనుభవం కానీ లేకుండా కర్మని చెయ్యాలి. ఎలా చేయగలుగుతావు? ఆత్మ దృష్టిని కనుక లోపలికి తీసుకురాగలిగితే ఎప్పుడైతే ప్రతి ఒక్క విషయం నీ జీవితంలో జరిగేది ఒక పాఠము అని నువ్వు ప్రస్ఫుటంగా వెరీ క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మీకు మీరు అగ్రి అవ్వాలి. ఎవరో చెప్పడం కాదు, ఏదో బుక్కులో చదివానని కాదు. మీకు మీరుగా కూర్చుని ఏకాంతంలో మీరు అంగీకరించాలి. మీతో మీరు ఏం అంగీకరించాలి అంటే నా జీవితంలో ఇక మీద ఏది జరిగినా నా దృష్టిలోకి ఏది వచ్చినా దాన్ని జడ్జి చేయడం మానేస్తాను. జడ్జ్ అంటే ఏంటి? దానికి ఒక పాజిటివ్ లుక్, నెగిటివ్ లుక్, దీని యొక్క ఫ్యూచర్ ఏమిటి, దీని యొక్క పాస్ట్ ఏమిటి, దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మాకేం జరుగుతుంది, మా వాళ్ళకేం జరుగుతుంది. ఎంత నువ్వు దాన్ని ఊహించి పెంచుతూ ఉంటే అంత స్థాయిలో ఎనర్జీస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది సత్యము. అలా నువ్వు మానేయడం మొదలు పెడితే ఫస్ట్ థింగ్ జరిగేది ఏంటి అంటే ఈ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే నీ ఆత్మ దృష్టితో నువ్వు దీన్ని చూడడం మొదలు పెడితే ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇమ్మీడియట్ గా నీ మైండ్ ఇమ్మీడియట్ గా స్టాప్ అయ్యి ఈ అనుభవం నా జీవితంలోకి వచ్చింది కదా, దీని నుంచి నేను ఏమి నేర్చుకోవాలి, వాట్ ఆమ్ ఐ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. It starts with that. That's the beauty of it. The moment it starts with that, you are absolutely free of any judgments. Absolutely free of any judgments. ఎందుకంటే anything that is coming into your life, if you start to look at it, what lesson I am learning from this, there is absolutely no way you're going to fight it. There is absolutely no way you're going to make it positive, negative. The outlooks won't go extremes. What you will do is you will start to look at the knowledge within that lesson. Okay, math, if a math problem comes in front of you, what do? You sit with the math problem, you try to understand the problem, you try to solve the problem. What is that solving the problem means? The answer that you are trying to get out of it is the knowledge. It is the knowledge. And that knowledge comes to you. When does that knowledge come to you? When you really understand that the one that in front of you, the one that is in front of you is actually a lesson. When you accept it with full content, that this is a lesson. Every experience in my life is a lesson. The moment that happens, your energies will tremendously shift. That is called transformation. Tremendous shift will happen in the outlook of energies. Because whenever you are talking about problem, you are adding more of negative energies to that problem, to that lesson actually. That lesson which you are supposed to learn and grow out of it by getting knowledge, you are blocking the knowledge part of it. You are adding more energies, more negative energies to that particular lesson, and the lesson is getting harder. Now, with that kind of thinking, if I am trying to change the outset of it,
without having the knowledge. Let's suppose I read a book, I got some knowledge. Now I'm trying to. This is the reason you have to be very careful and attentive on this subject. This subject is very deep subject. So when you take this from a book, somebody gave you the book, you read the book, Seth Master said about this, or Ramta talked about it, or you can say Atisha, Osho, Atisha. So there are a lot of different masters, right, who talked about mind, the play of mind and all that, right? Joe Dispenza and all. When you start to read that, you understood this at a conceptual level. Okay. But then you never bring that into your life. You just heard about it. You kind of understood the concept that you said, okay, it is my mind that's creating all this, this karma for me. I got to stop judging things that's coming my way. But then you don't do anything about it. What is the outcome of it? Suffering. Right? The second thing that is happening is you are attached to everything that is happening. You are attached. You cannot detach yourself. Because that one incident that is come in your life is so strong. You have made that incident so strong, that bond between you and that incident. Imagine this is that incident, what is happening is totally outside. It has nothing to do with you. Okay? But you brought this inside and you're holding on to it over a period of time. Because you're holding on to it, you created humongous energy balloon, the negative energy balloon, that incident balloon. Now, instead of trying to work with this small thing, you have to work with that whole thing now. And hence, it gives you a lot of suffering, lot of, agony, or lot of whatever you go through with that. How do I get out of it? You cannot get out of it because you created it. Until you learn, until you accept, until you understand the knowledge, the wisdom behind it, you cannot escape it. And second thing, which is the most important thing, we go and pray to God, saying that, God, please forgive me. I am ready for you to take off this karma and all. He cannot take off your karma because he is not the one who has put that mole to you. That mole was brought by you in your past lives. And when that experience is coming to you to transcend it, you are recreating that same thing again and again, again and again, again and again. The only thing is, it was a dot to begin with. Now you made a big drum out of it because you have ignored the knowledge behind it so many times. Right? If at all we want to thank God, you have to thank God for giving you that opportunity to be able to transcend every time that's coming in your life. But yet, we don't want to accept that knowledge. And what we try to do, we try to merge these two. The wisdom, the truth, the wisdom of truth, you take that where you have supposed to take everything as a lesson. You take this concept, you merge with the God concept. And you say, I am not the one doing it. It is the God who is doing it. And then you say, God, please forgive me. Please take away this karma. So what is happening? There is a conflict. If he is the one truly creating it for you, then he will be able to dissolve it for you. Why is that all karmas are not getting dissolved by God? Because he is not the one who is creating it. Right? It's as simple as that. Since we miss this fundamental logic, our life is the way you look at it. We brought this life to ourselves. The good, the bad, the ugly. It is my creation, my own creation. I have nobody to blame. If at all, if there is anybody who needs to look, it is me who needs to look. Unfortunately, we look for answers outside. But the scriptures, the masters, right? They say that you will never get answers outside. You have to go inside.
The searching part is absolutely right. You have to search for answers, yes, but you are looking at a wrong place. The answers are inside, not outside. This is what, Sankaracharya talks about this as Bimba Pratibimba Siddhanta. He talks about Siddhanta, where your life is a mirror of you. Right? You means in the sense mind. Your mind is the source. What you are seeing outside is the effect. It's a mirror. This is a mirror, and outcome of that image is a world. So what we are trying to do is, you are going into a shadow, and then you are trying to fix that shadow without having that basic understanding that shadow cannot be touched. Shadow cannot be moved. You cannot do anything to the shadow, because shadow is appearing because there is a real person, the mirror part, which is inside. So as long as we continue to work outside, you will never be able to solve anything that's coming your way. Number two, we have to start to look inside to get that knowledge. The knowledge that will help you to alleviate the good, the bad, the uglies. It will only come to you. Again, you have to understand, it will only come to you through practice. It is only by practice you inculcate this nature of being. The habit of nature of being, you inculcate, right? Otherwise, mind is so smart and very powerful that it will drag you down. Very consciously, you may be starting to look at things saying that I want to control my life the way I want it. Now that, I understood this concept of it, I wanted to bring it to my life. You go sit and do meditate for hours and hours, and you come out, and then you say, I read about this, I want to start implementing it. It is not going to happen. You have to be absolutely aware of every moment, every situation, what is happening. You should be a very good witness of whatever is coming your way, that you are not judging it. And you should have enough energies through meditation, right? And absolutely the fourth one is the knowledge. Knowing. It is only by knowing things will start, right? If I don't know, what am I good for, right? If I don't know that everything that is coming in my life is a lesson, if I don't know everything in my life is what I created, if I don't know that I came to earth to experience certain type of karmic balances, if I don't know about it, I will never be able to transcend it. I will never be able to pass through them. If a kid goes to an exam hall, he doesn't know that he needs to write an exam. What is he going to write? You are coming to earth. Earth is a school. You are coming to this school to study, to understand the patterns of your life, and write the tests and pass them in every aspect, and then accordingly go to the next level, right? Where is the knowledge? After all, for doing a mathematic problem, right? If you're trying to read trigonometry or calculus, I see, Shrikeet, kids doing it for long time, right? 2 hours, 3 hours, they spend time trying to solve a problem, right? Trying to understand the concept behind it. Just for the material mathematics, right? For one situation and one particular isolated analysis that you're trying to do, you're spending 3 4 hours, 5 hours. This is the highest level of energies or highest vibrative knowledge that is available in the entire universe. Truth, right? What is math in front of truth? So we are absolutely fine to spend, even to learn your calculus in 11th grade, 12th grade, you had a basics of that coming from your previous years, your elementary, your middle school. You spend a lot of time getting there, right?
You spend 10 years or 9 years or 10, whatever the time frame it is, for you to get to the 10th level or 11th level where this math was introduced to you. And even after that, you are like 3-4 hours every time your teacher is talking for 2-3 hours. You're coming home and doing exercises for a couple of hours. Then you're trying to understand the concept. You're not mastered it. You've just understood the concept. So for that, you're okay to spend so much time for the highest knowledge that is out there, which is going to make your life happy, peaceful, lovable. And yet we are, right? We don't have time. And this is where the society comes in. This is where the pyramid society comes in to educate everyone about this concept that you are creating your own reality. Realize that. This is not something the society is preaching. This is what scriptures are telling. This is what the masters who have attained enlightenment are talking about. You don't go and fight somewhere out. You fight within. Even to the point, it is not a fight. It is an understanding with yourself, a clarity, a real crystal clarity as to how things are happening to you, the way they are happening to you. If you start to only accept them, there is a tremendous shift in your progress, in everyone's progress. And this knowledge is not something that you will get in books alone. Once you get that knowledge or subject from the book, you read the way a particular master says, or whoever the master is explaining it to you, you understand that concept, you try to bring that concept to your life. Take one incident in your life, one incident, and apply this and see. It is really going to shift the whole thing. We are always here to either shy away from problems. The fact that everything for me is a problem, it's a problem. When I come and talk, right, when we all sit and talk, if somebody is coming and saying that, hey, I have this problem, can I talk? That's it. Done deal. The fact that you said it's a problem, it is going to be a problem. In your definition of problem, right, in your mind, the definition of problem means negativity happening in your life. Yad bhavam. That bhavam is you have associated a negative shade to that label of lesson. This lesson is a lesson. It has no label, whether it is positive or negative. You just labeled it by calling it. It is problem. When you say problem, you are thinking of that problem is negative shade. So what happens now? It's going to expand. It is as simple as that. Truth is very simple, but yet powerful. The reason it is powerful is when you don't understand and implement it, what else is left out there is untruth, falsehood. So what does it do? It keeps expanding. Your consciousness is coming down. Your subconscious is going up, because the moment subconscious starts to track some of these things, it's going to go into that mold. It's going to stick on that. Everything will become an auto cruise for your life. That's it, period. At that point, you have nothing but to go through that miserable life, whatever you feel like, however you feel like at that point. And this knowledge is a very, very essential and fundamental thing. And if we don't understand this knowledge, our lives are never in our control. This is exactly the difference between an enlightened master and a non-enlightened master. This is by far the only major difference. An enlightened master sees everything as it comes to him. There is no expression, there is no feeling, there is no judgment, there is absolutely no contentment. Right? He will not condition with anything. Whatever is coming his way, he will just accept it as it is.
And if I were to do that, if you were to do that, we need to spend more time. The priorities of your life have to be readjusted. Every one of our lives, the priorities have to be adjusted. Only when you are able to bring that level of energies, you will be able to bring this a closure. From your viewpoint, from your point of view, there is always I as a point of view here. It is not like what universe is looking at, what this world is thinking about, what is my family. It has nothing to do with any outsider. It is 100% to do with what is you, your inside, how you are treating that, how you are looking at it. If somebody is coming to you and saying that, in the earlier example, I have a problem, stop right there. Stop right there. Right? It is not a problem, it is a lesson. The second thing that we have to understand, which is also part of the wisdom of truth, is this too shall pass. Time is such a beautiful thing that nothing sticks to it ever, 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 because time is false. Time is not truth. Only for that time where your mind is holding it, that duration of time, you will go through that. Once your mind starts to forget it, you are done with the problem. If you want to experiment, go experiment. Some things you don't remember now, some things you experienced in your past, the moment you recall those moments, there is a feeling, there is an emotion that gets triggered in your system. You can pretty much feel it. Like people who have bad experiences with waters or fire, or mother, forest or snakes, if the fact that you're just talking about them itself, they get very emotional. Why is that? The subconscious has caught hold of that so strongly. The moment you say something, that's a trigger for that emotion to come out. Why? Because the emotion is not holding me. In the initial state, when I brought it to myself, it is not the emotion that is holding me. It is the I who was holding the emotion. I am holding the emotion initially, to a point where it become a habit or it become a routine for me that the moment you say something about that, I am off. So now what happened? This emotion is holding. I am not holding the emotion. I want to let that emotion out, but I cannot, because emotion has become so strong now. It has become a bonding with me in my subconscious. So you cannot let go of it. Everything that is coming in our life, like I said earlier, you are here to go through 100 karmas. In this lifespan, no matter whether you like it or not like it, this 100 karmas will come to you as experiences. Period. This is when I say time is a false thing, right? Now, what does it mean, right? What does this mean? I am going through a particular situation right now in my life. I am going through very, very, for example, a negative shade of it, right? That's coming in my life. It's really transforming the way I'm looking at things, the way I'm running things, the way I'm kind of, tracking the day-to-day progress of it and all that, right? In the long run, right, you have 100 of these karmas. This is like karma 10, let's suppose, right? How long this karma 10 is going to stick to you? Forever and ever? Until to the point where you are actually giving that importance to that 10th karma, you're going to get stuck in that. The moment you start to realize that there are another 80 karmas or 90 karmas that I need to transcend in this lifetime with the knowledge, and you start to feel that hey, I don't have to really give this importance, what is going to happen? You will slowly start to fade out the 10th karma. The intensity of the karma will come down slowly and then slowly move on to the 11th one. At that point, the time
Change is inevitable. Now you have moved from lower energies to higher energies, or higher energies to lower energies. Whatever the next karma is going to bring you, you are now transitioned into the next phase of it. Now you go through this whole model again. This is how every incident. Sometimes you may have parallelly 4 things going on, or 10 things going on. Who knows, right? So this too shall pass. This too shall pass. Always, always, always remember. Samayame sadhana. Right? Patriji says, it is very, very important that we understand time is the only thing that we do not have. Yato vacha nivartante aprapya manasasaha. The one that you are trying to become, you cannot talk, you cannot see, you cannot listen. You can only experience. If that experience is not coming to you in this lifetime, shoot. Go back and come back again. Kalo hi balavan kartaha satatat sukadukkayoh naranam paratantranam punya papan yogitaha. This is what in the Bhagavatam Vyasa Maharshi says. Kalo hi balavan kartaha satatat sukadukkayoh. In this time, the powerful time, sukha, dukkha are coming to you based upon your papa and punya. How they are coming? Because of my past deeds. Punya, papa. They are coming to me. I'm taking them in this time. I'm going through it. Whatever I went through last year, I have a different lifestyle now. Whatever I went through 10 years back, I'm totally transformed now. Whatever I went 40 years back, I'm still having that memory. I'm stuck with that 48th memory because I cannot get out myself out of it. All these are things that we are carrying to ourselves. What happened? The entire world has moved 40 years, but still I am stuck at that pace of 40th year. Why? Because my subconscious has never let it go. Or in other terms, I never let it go. I am the one holding it. So if we are living in memories, life will be sorrow. You are bringing sorrow energies in your life. If you are living in future, imagination, too much of imagination. There is a little bit of imagination that everyone should have. Creativity, that's what we call. But beyond that, if you go into too much of imagination, I want to do this, I want to do that. I'm not talking about visualization, I'm talking about imagination, right? In general, my future, how it's going to be, this is going to be that is going to, and then obviously mind is going to kick you with negative things. The moment you introduce a positive, there is the equal amount of negative, right? All the drama happens, and eventually what happens? You have too much of that going on, fear starts to come in. So who is creating that? I am creating the grief. I am creating the fear. What happens? Everything in life stalls. When those lower vibrations enter you, no matter how much meditation you are doing, how much of the knowledge you are trying to acquire, it is not going to work. Because your state of vibrations are so low that nothing is in the receiving way. There is no input that's coming my way. You may be telling me 100 things, but I'm not listening. There are 2 things, right? Hearing and listening. I'm not listening. If I can only listen to what you say, I'm able to observe it. If I'm not even listening to you, what's the point? And this knowledge is not something that you listen. Atma na pravachanena labhyate. Atma na pravachanena labhyate. It's a very simple. By talking about it, by pravachana, right? You cannot know the soul. You can understand the boundaries of the soul, how it transforms, how it came, because Shastras talk about it and all, you can talk about it, right?
but you cannot become that. For you to become that, you got to delve into it. It is like ocean of the wisdom, right? You need to create that ocean of the wisdom for yourself and go take like so many of those dips, and then eventually you tag onto it. Because whatever we are trying to become, we are already that. Please understand. Whatever we are trying to become, even in this today's knowledge, whatever we are gaining today, we already have it inside. It is not coming from somewhere else. Everything that you talk about it, everything that you do, everything that you get, it is all coming from inside. It is not coming from anywhere else, right? There is a notion of this heaven, hell. These are all concepts, right? You are create the mind. When it goes to a lot of negativity, you create hell for yourself. And during that time, if you're leaving your body, you go into the astral worlds and you create so much, because in astral worlds, whatever you imagine comes a reality. You don't have to work towards it. There is no doing part in astral. Only in physical, you have doing part. In astral, your mind can create anything and it manifests like that, right? So once your mind is so engrossed or totally stuck in this hellish thinking, what happens if it leaves body, physical body? It has the same thinking that's struck. So what happens? Because in the astral worlds, whatever you think becomes the reality, that hell will start to transform around you. And that is what we call, oh, it's a hell. You create your own reality. Now you created hell for yourself. Same thing for heaven. You create heaven for yourself. When you're leaving your body, you are very clear that I am peaceful. I am not the one who is leaving. It is just the vehicle that is going. I am still the owner. I will continue to be there. I am eternal. I am immortal, right? I am everlasting. I am omnipresent. All those things, if you start to realize it, then you will still continue to be there. And that is what we call heaven. So where is that happening? Right in your mental body. Astral to mental body, emotional to mental body. That's where things are happening. And how did I come to earth? Your mental body has the implants. If you are only able to go to that state inside, you will know exactly why you are here, what is that you are supposed to do in this life, what type of karmas are going to come in your future, how many karmas you brought in this life, what is your view, right, of your next life. You will be certainly able to see all that. Now again, do I have to, from this knowledge to that knowledge, do I have to go past life regression? Do I have to be able to go into astral world and all? Absolutely no. Knowledge is more powerful than any of those experiences. It is good if you are able to transcend to that state so that you experience that aspect of the knowledge as well. But it is not essential, because this is what we are talking here is truth. Truth is the most powerful and essential thing for us to transcend. If that knowledge is there, I've spent 30 years and got my astral knowledge or past life regressions. Is that enlightenment? Is that the truth? It is not. What does it mean? When I leave my body with that experience or with that siddhi, I'm going to come back again. Because whatever the siddhi I got, I'm not changing my life. I'm just enjoying it by using it. The more and more you start thinking, the more and more you start to bring some sanity towards the life, the more and more you start to spend time to yourself, trying to understand what is going on with you, with your life, with everything else that's going on. You are ready to come out of that, right? If I am not ready to sit and hear myself or work with myself, the suffering is inevitable. Inevitable. This is truth.
So the more and more you look at it, you understand the behavior as to why masters behave that way. Why scriptures are talking about in a very plain, there is no emotion when scriptures say something. Aham Brahmasmi, Ayam Atma Brahma, Nayam Atma. Like whenever they say things, it is very, very pure. The reason for that is there is no emotion there. It is the truth. You are that what you are trying to become. You are already that. All you have to do is let go of everything that you're holding, and you are that. And there is also this practice, right, that we do, that I'm going to have my mind go from this to that, that to this, and all. This has nothing to do with truth. You have to have your mind. Only through mind you interact with the world. If your mind is not there, then there is no world for you, right? Your senses, your mind, you have to have the greater understanding, and you have to accept as they are coming. They are there for a reason. They are there to help you to get through them, right? Understand, have a deeper understanding to make sure that you are able to realize that using these tools, I need to get to that higher state of being. That is the purpose of these senses. That is the purpose of this mind. If I'm saying that I don't want to use my mind, take away my mind, then there is no learning here. What is soul learning when your mind is not there? Right? So as much as you start to understand the process of, hey, I'm going to empty my mind, I'm going to empty my mind, you have to understand emptying my mind is not samadhi. It is not samadhi. Emptying the mind is basically a state where you are not recreating those emotions, those thoughts that are repeatedly coming and banging you day in, day out. You have basically become a flat basement now. That's it. There is no 3 floor, 5 floor, 7 floor, 10 floor, no imagination, no going into the past. You've just stalled your mind. That's it. That's all it is. That doesn't mean that you are in the samadhi. It's a long process from that state where you get into samadhi. And there is also other notion, right? I want to briefly touch upon that. Maybe we can talk next week on the topic, but it is very essential and very important to understand that concentration and meditation, two different things. Two different things. Right? It is concentration is helping you to get to that meditation, but it is not meditation. A lot of times what happens, hey, instead of trying to have these 100 thoughts go through my mind when I am meditating, let me just stick on to one thing. Okay? What are you trying to do? You are trying to hold on to this one thing, whether that is a murti, whether that is a light, whether that is a guide who is guiding you, the words you're listening, or it's a music, whatever it is, you are trying to hold on to this, and you're letting go all of these 99 things that are happening to you. What are you trying to do? You're trying to forcefully have those thoughts stay outside. Until you practice that for a long, long time, you will never be able to transcend all of it. It is good to bring your mind from, multiple different things into one thing. Yes, it will help. Yes. But we have to clearly understand that is not meditation. Atha Yoganushashanam. Patanjali talks about it, right? He says it very clearly. When you start to look at your mind, when you still feel that I am the one doing it, when you do it with any medium that is out there, and the medium does not dissolve on its own, at that point, it is your mind that is acting. Nirvishayam manaha.
is the only way you get into that state of void or sunya. If I am holding on to this one thing, if somebody is guiding it, I am sitting and doing it. It is the power of the mind that is working. One part of the mind is fighting with the other part of the mind. One part of the mind is bringing all these 100 thoughts. Other part of the mind is saying that forget this, hold on to this. There is a conflict that is going on inside. And that is the reason it takes longer cycles. It is good. It is absolutely good. Anything that is going to help you to get to that state of void, you practice it, it is good. But you cannot, please, you cannot understand, you cannot make that comment that at this state I am meditating. No, you're not. Some chose the idols, some actually use numbers, right? We were talking the other day with one of the masters, right? Numbers, I use numbers to go and come back and all. That is not meditation. It has nothing to do with meditation. It is you are trying to bring your mind from a high end state to a low end state. That way it's calm, balanced, and ready to transcend to the next phase. Whatever technique that you are using to make your mind calm is only a preparatory step. It has nothing to do with meditation. Please make it very clear. The concept of meditation is misrepresented out there, right? Now, does it mean that I should not be using guides? I should not be using other? No, you should. In cases where you want to use your mind power, Sunyam, actual meditation, what Patanjali talked about, Bhagavad Gita talks about, Shastra, the scriptures talk about, is Nirvishayam Manaha. That is the one they talk about. The real Dhyanam means that. But if I am using my mind, what am I doing then? Am I concentrating on one thing so that all this chatter of these 99 things are slowly calmed down? So what am I getting at that point? You are using your mind power. Yad bhavam tat bhavati. Two different things. Am I using my mind, guiding visualization, manifestation, right? Sankalpam, whatever the medium that I chose to work with my mind and enhance the power of my mind, yad bhavam tat. Because when you enhance it over a period of time, anything, it will manifest. That's the power of mind. That has nothing to do with meditation. So, and the second thing, what happens in the state of void, we need to really talk about. So next week we'll talk about it. So please make sure you join next week. We will cover that aspect of what happens. So we talked about concentration and how concentration is not really taking, it is helping you to get there, but you're also creating that conflict. There is a conflict between 199 thoughts and this one thought that's going on, right? That's why this has to settle. So that is the reason you don't get concentration in one attempt. It's a practice, it's a constant practice. You got to keep practicing, keep doing it to a point where you came from 100 thoughts to one thought. Now this one thought has to go. That's when you are in meditation. And this cannot come just by that, right? Just like it doesn't come just like that. You have to really, because now your mind is so used to holding on to this thought, and suddenly one fine morning you wake up and you say that I don't want this thought, I want to go into that state of void. It's not going to go. This is exactly what happened to Ramakrishna Paramahamsa. He was able to distract all the thoughts and then keep that one thought of Kalima.
in his mind. All he can remember is Kalima. That's it. He was able to visualize her in any particular view, any particular angle, in whatever way, the form, doesn't matter, right? He was able to grasp those energies through, because he has used his mind power, and he built a tremendous concentration that the only thing that he will remember is her. What happened? That is not truth. That is not enlightenment either. When he approached and he said, I want higher knowledge, he said, you cannot get higher knowledge as long as I am with you. If I am in your mind, you cannot get to higher knowledge. So how do I get you out of my mind? She said, you cannot get on your own because you are so struck with me. I will send you an enlightened master, Totapuri Maharaj, right? He went in, and even when he sat with him, he was trying to help him, saying that you got to let go of her. You got to stop looking at her. He said, I cannot. My mind is so used to this one thing that it is not going. No matter which way I look at it, how I do it, I'm stuck with this one thing. Then he said, okay, the very mind that is creating it should also start to destroy it. He said, take a knife, right? Take a talwar, big talwar, and then slice it in between. Whenever you see her, you slice her. He started doing it, because what he said is, until you see what is behind her, you cannot get that wisdom, or the truth of wisdom, the wisdom of truth. You got to go behind her. The knowledge is behind her. The truth is behind her. But she is obstructing you. So you slice her. That's what he did. Eventually, he went into samadhi. But then, because he has that lot of practice and lot of work that he has done, right? So he was able to go in the first attempt itself for 3 days and all that. That's a different scenario. But the point is, you are coming from concentration. You are so used to doing guided meditations. You are so used to doing a lot of these different meditations. That is the reason, don't try to attach your mind to anything while you are sitting in meditation. You have to understand first whether you are meditating or you are using your mind power. Two different things, two different tracks. I want to get healed. You can use your mind to get healed. You can use your meditation to get healed. Choice is yours. But don't do this mind technique of visualization and then say this is meditation. No, that is not meditation. That is, the concept of that is ed bhavam tad bhavati. This is nirvishayam manaha. When it is in no thought state, tremendous energies, cosmic energies will enter your system. The healing process will start. The nadi mandala shuddhi, everything cleansing, cleaning, healing, all that will happen. Eventually, your misalignments, whatever the alignments that you have, all of that will also flush away with that. That is after you get into the state of void or between the thoughts. And the other one is using your mind to expand the power, saying that this is what I'm asking universe, law of attraction. You're using law of attraction. What is law of attraction? Using your mind to request universe. Where is that power? That power is within you. You are sending that information to your subconscious from your conscious mind. You are using meditation as a medium, right? You are sitting in this poster and you're closing your eyes, and then you are saying that from my conscious, whatever your sankalpam, whatever your intention, it is all coming from your conscious mind. You are creating a pattern of that conscious thing to go into the subconscious mind, because whatever goes into subconscious mind will come into your life eventually, because that's what universe takes it and brings it back. So what you're trying to do, you're trying to create that pattern. That way it goes and sits into subconscious. And for that, you need to repeatedly do this. And visualization is helping it. Getting a feeling to a thought, right? To whatever the intention you have, it is going to help you. It is going to help you to manifest it faster. But this is not meditation. Truth is linked to meditation, not to this. Please, we have to really, really clearly understand this. Truth means
state of void. Empty your mind. Use the cosmic energy to build yourself. Get into Savikalpa Sthiti, Nirvikalpa Sthiti, Kevala Sthiti, Samadhis, all of these Samadhis, right? And then become part of the divine oneness. That is Patriji's teaching. But then where are these teachings? These are also teachings, yes. Law of attraction, law of polarity, law of vibration. A lot of these things are absolutely existent. They are there, but they are not meditation. It's about 10 o'clock now, so we'll stop for this week. Any questions? We'll take for 1 or 2 questions, and we'll get the meditation started. Any questions or any comments for that matter? The sessions are okay or not okay? I mean, you want to hear something different? I mean, feel free to speak out. Was I audible? I'm getting it out. Nobody's speaking. No questions? No comments? No questions, I can understand. No comments means, that's where I'm getting little. ఈ నాడీ మండల శుద్ధి అనేది అది ఒకసారి జరగడం అవడం ఉంటుందా? ఇంకా అలా అంటే మరి ఎక్కువ సార్లు తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా? తెలుస్తుంటుంది మేడం. అంటే అది అయ్యేంత వరకు జరుగుతూనే ఉంటుంది. అది మన చేతుల్లో ఉండదు. ఆ నాడీ అనేది ఉండదు. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే, అది అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ టు దట్ నెక్స్ట్ స్టేట్. అంటే ఏంటి? ఎనర్జీస్ అబండెంట్ గా మన బాడీలో, మన మైండ్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. అప్పటిదాకా జరగదు. అప్పటిదాకా ఏమవుతుందంటే, ఈ ఉన్నతమైన అనుభవాలు, సూక్ష్మ శరీర యానం కావాలి నాకు, దివ్యచక్షు అనుభవం కావాలి నాకు ఆరాని చూడడం కావాలి, లేకపోతే దూర శ్రవణం ఇలాంటివి రావాలి అంటే మన లోపల ఉన్న శక్తి మన శరీరాన్ని దాటి బయటికి వెళ్ళాలి. అది జరగాలి అంటే మొదట శరీరంలో శుద్ధి చేయాలి. శుద్ధి జరిగిన తర్వాతనే సిద్ధి వస్తుంది. సో శుద్ధి అవ్వాలి. ఆ శుద్ధి అయ్యేంత వరకు అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. అది జరగనివ్వాలి. అదే ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ లో అడ్డుపడకూడదు. అది జరగనివ్వాలి. ఎందుకంటే ఎన్ని జన్మల సంస్కారాలు, వాసనలు వచ్చి లోపల ఉన్నాయో, ఆపాయో, అవన్నీ వెళ్ళిపోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు పేషెంట్లీ డూ ఇట్. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్, one thing that you should never expect out of meditation is, I want this experience. If you're saying I want this experience, then you don't understand the definition of what meditation is. Meditation is not about you experiencing it. Meditation is about you becoming nothing. It is not about experience. Why are these things coming? Because they are coming to you as you attain the plane of energy. As you go from 3rd floor to 4th floor, you see the view differently. Similarly, as you go from one energy level to the next energy level, you start to see things differently. Doesn't mean that you are stuck at that. Doesn't mean that that is the only view you have. There are much more higher views. But that has nothing to do with meditation. As long as that I is still existing, there is no meditation. It's not meditation. Everything, the person who is doing it, the process as to what you are following to do it, and the outcome of it should become one. Right? So Nadi Mandala Shuddhi is the beginning where the healing, the body has to become Shuddhi. శుద్ధత్వంలోనే సిద్ధత్వం ఉంది. శుద్ధత్వం అవుతేనే సిద్ధి వస్తుంది. ఎలా అయితే ఒక మంత్రానికి శుచి, శౌచము అవసరమో, అలానే ధ్యానానికి అతి ముఖ్యమైనది ఉన్నత స్థితిని పొందాలి అంటే లోపల ఉన్న ఏవైతే శుద్ధి అంటే బ్లాక్స్, దీస్ ఆర్ బ్లాక్స్ that are not letting you to unlock your potential. Because when we say you are soul, you are Brahman,
I am not able to receive that. The reason why I am not able to receive it is because my nadis, my entire system, chakras, everything is blocked. I need to clean it, cleanse it, clear it, unlock it, whatever we call it, right? That process is what this is doing. Until that process completes, you are not going to get to the next level. So whether it starts with a 1 week thing, 10 days thing, or 1 month, 1 year, it doesn't really matter. Patiently sit. Sahaname pragati. That's it. Patiently sit. That's it. Because time is only a factor in the plane, on the earthly plane. If you go anywhere beyond earth, there is no factor of time. So as you transcend to the next state of being in your experiences, you will start to quickly realize that time has no value. Time has no meaning. Because beyond physical level, I'm able to do things now, right? Once you start to experience at higher levels, you will start to see that my physical body is like only 10% of it. The 90% is all my other bodies inside. When I'm able to interact and work with my other bodies, your physical bodies, the level that physical body is struck is very limited. And that's where the time is. So you will slowly start to understand that no matter, it may be 10 lifetimes, it doesn't matter. For soul, 10 lifetimes is nothing. Again, that's the knowledge, right? You have to receive, you have to, you have to understand, receive it, process it, and become that, right? So that's why it is a journey. That's why it is not a one-time thing. It is a journey. It is, always remember that meditation is a journey. It's a very good question. Very good question. Thank you. Any other questions? యా అనిల్ గారు, నాకు ఒక క్వశ్చన్ అండి. Please. సో యాక్చువల్గా, సో అంటే నాలెడ్జ్ లేకపోయినా, సో నాడిమండల శుద్ధి అవన్నీ జరిగిపోయి ఇవన్నీ చూస్తారు కదా, ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ అవన్నీ. సో అవన్నీ చేశాక మళ్ళీ లాస్ట్కి వచ్చేసి మళ్ళీ శూన్య స్థితిలోకి వచ్చేస్తాం కదా, ఆ స్టేజ్ ఏంటి అంటారు? So the way it happens is, see, I'm actually in English load. I'll just say the question. The question is, if I am trying to get my Nadi Mandala Shuddhi, and then I'm also experiencing this astral and third eye and all that, and after I complete all of those experiences and I'm coming into the void state, what does it mean? Right? That's the question. So the question is, it is not about whether I'm getting to the void state or whether I'm being into this state of, astral or third eye and all that, right? The fact is, you are sitting and trying to empty your mind, right, and become one with everything that is surrounding you. That is that, right? When you sit for meditation, you are under the pretext that I am the one doing it. I sat for meditation. I am the one doing it. But what happens eventually with a deeper practice is that I will dissolve. That I, in Ramana Maharshi's words, we call that I to I am, right? That I will go away and you become I am. I am means that the one that is controlling you, right, becomes the controller. So what you are trying to get to, you already become that. So there is no this way or that way. But why these experiences are coming is because my mind is holding them at some point. You have to be absolutely clear. This is a very good segue for next week, right? We have to understand, a lot of times what happens is, when you sit on meditation, without having any deeper practice, we start to see masters, we start to talk to masters, we start to get messages from masters and all, right? And we think that, oh, I'm beautifully getting messages from masters, I am this, I am that, and all that. That is all the false pretext. It is your mind playing the tricks with you. When that becomes a reality is when you start to go into the state of void for a longer times,
At those energies is where you connect with masters. And when you connect with masters, the information comes from heart and it sticks to you for a long time. So if you are not experiencing that state, and where at that point, if you are in the void state for a long time, your material life has also significantly improved. Significantly. There is a whole transformation that has happened in your physical life, at which point you know that you are really interacting with the higher beings, right? And they are actually sending you messages, or they are coming in your visions, and you're able to decode the day, information and all that, right? But what happens is, in this process, if your mind is very powerful, and at some point in your previous life, somewhere your mind is struck to the fact that I need to talk to this master in meditation, this is a beautiful thing, that experience is going to come in this life when you sit and do meditation. That has nothing to do with truth. As long as you are still looking for some experience, please, we have to understand this very, at the bottom of this, you have to understand this concept. What does it mean? Because there is a reason why you have so many Upanishads, so many, scriptures talk about this meditation, right? It is not easy to understand just by looking at it. You have to go deeper to realize it. As long as there is there is somebody experiencing it, you have not attained the state. No, you have not attained the state. So these things happen naturally. It's happening. Let them happen, whatever it is. You have nothing to do with it. That is your attitude when you sit in meditation. As long as you start to feel, I am doing it, I had this experience, I had that experience. The reason why they ask you to talk about experience, why Patriji says talk about, because it is treated as Sajjana Sangatyam, where you are sharing to other person, you're motivating other person. Second thing, by talking about it, you're releasing it out. You are releasing that experience from your mind. But what happens most of the time, when you release that experience, right, you have to say and forget it. And then that's why never analyze the experience of meditation. You have to go to the next state. You have to detach yourself from all those things that are coming in your meditation for you to get to that state. That state is the most important thing. Everything else is drama. It is the drama. It is the drama of the mind. So sometimes what happens is we try to sequence ourselves, right? Hey, I've got this first experience, then I've got this visuals, then I'm getting into nadi state, then I'm getting into chakras, I'm getting into, astral, I'm getting into third eye, I'm getting into past life, like we keep sequencing it. It doesn't go necessarily in the same order. There is that's the reason it's difficult, or it's impossible per se, right, to say why is that I got third eye, why is that you got astral, why is that I got healing. There are so many factors. But my suggestion, or the scriptures way of looking at this, is very, very simple. Do not attach to anything that is happening in meditation. Try to become an observant, a witness, a very good witness. Let everything happen as it happens. Whatever is happening, you have nothing to do with it. That is the mindset that we need to have when you go. Then what happens? You will get to that state of void in a fastest way, because now your mind is starting to deflect itself from the reality, right? It is not trying to attach it to the situations. You're telling your mind, you're instructing the mind, saying that, hey, I have nothing to do with it. I'm not going to be the one, because you're telling your mind at that point. And then you're sitting and you're observing things. So mind is not going to play, good cop, bad cop. I know I gave a roundabout answer, but I hope it's clear. So next week we'll talk about this sunyam, right? So I'll give you, you cannot explain things, it is the experience that will help you to understand, but we'll try to see how the process works. And
the real meditation. What is the real meditation? What is that Patanjali talked about? What is the essence of what is Buddha talked about, right? Uh, so it's not about the Ashtanga Marga and all that. It's about in that state of the meditation, when I sit and try to become, what am I trying to become? When I hit that void, how does it look like, right? Is the void sama? We'll talk a little deeper into that. Any other questions? Any comments? We're 10:15 now. If not, then let's start the meditation, masters. We'll do it for half hour or so. And then please sit very comfortably in your best postures. Again, always think about it, that you are not the one doing it. It is like the energies, the way you are receiving the energies, everything, you are a witness to the whole thing. Even your body, even what is happening surrounding you. And be absolutely aware. Tell yourself that my meditation, I'm going to be happily, joyfully enjoy it. That's it. And become a witness. You are enjoying that state of witness. That Ananda, that Brahmananda, that Sakshi. Sakshi is the reason why we say witness or Sakshi or observation is, that is the only time you are going beyond. That's an attribute of a soul. Adi Atma yokka lakshanam. Sakshiga undadamu Atma lakshanamu. So when you become a witness, you are actually using the power of your soul, not the power of the mind. The moment you attach or comment or think something this way or that way, then that's mind. So meditation is all about observing. You observe the breath without any attachment, without any mind activity. And that is the power of soul you're using it. And slowly, as you start to keep using that, you will get into that state. It is such a beautiful state that once you start to experience that state, you always want to go back to that state. That is how the state is. That you don't want to come out of that state. Please be with your breath, my dear master. Slowly start to observe your breath. Observe your natural, normal, soft, tender, tranquil, and beautiful breath. If you can just imagine that breath is happening on its own. Just tell yourself that this breath, this prana, is coming to my system on its own. All I am doing is observing that process. That's it. I'm not attaching myself to the breath. I'm just observing the breath. This is such a beautiful thing. You will start to feel a lot of energies the moment you become observer. As the thoughts come in, make sure you are coming back to your breath. When you are not with the thoughts, happily enjoy the movements in your system. మీలో జరిగే కదలికలని హాయిగా గమనిస్తూ ఒక సాక్షిగా, ఒక అలౌకికమైన బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవిద్దాం. Be with your breath, my dear masters. Be with your breath. Be with your breath.
Last 2 minutes. Last 1 minute. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Please slowly take your hands, put it on your eyes. Gently, whenever you're ready, slowly open your eyes. Look at your palms. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Masters. Thank you for the wonderful opportunity. Let us all thank Masters, Universe, and the energies we received today. Because thank you. Anyone would like to share experience or any questions? Let us continue to do the meditation. హలో అనిల్ గారు Yeah. ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కాసేపు సంకల్పం చెప్పుకుంటాం. చెప్పుకున్న తర్వాత అది ఫ్యూచర్ అదే మనకి జరుగుతున్న లైఫ్ లో ఎక్కడో దగ్గర అది వస్తది. వచ్చిందనుకోండి. అంటే మనం మెడిటేషన్ లో దానికి మనం ఇచ్చింది సమయం ఒక 5 to 10 మినిట్స్ అనుకోండి. అది తర్వాత మేనిఫెస్ట్ అయ్యి రావటం అది మంచి అది చేస్తున్న వాళ్ళకి ఒక బూస్టర్ లాగే ఉంటది కదా! లేకపోతే వాళ్ళకి బూస్టింగ్ రాదు కదా! వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అట్లా ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ వాళ్ళకి అది అవసరం అయ్యి ఉంటది. ఇప్పుడు పిల్లలు చదువుకుంటున్నారనుకోండి. చదువు మీద ఏదో అడుగుతారు. సంథింగ్ ఏదో అలాగా. ఏదో ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు కాళ్ళు నొప్పి పోవాలని ఏదో అనుకుంటారు అలాగా. అంటే ఏంటంటే మీరు అది 2 దృష్టులను ఆధారం చేసుకోండి. ఒక ప్రాబ్లమ్‌ని ఇప్పుడు ఒక సిట్యుయేషన్ మీ లైఫ్‌లోకి వస్తే అది మీకు ప్రాబ్లమ్‌లా కనపడుతుంది అంటే అక్కడే మీరు క్రియేట్ చేశారు. ఆ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి? నెగెటివ్ ఎనర్జీ. రైట్? ఎందుకంటే అది మీకు నచ్చనిది వచ్చింది లైఫ్‌లో. నచ్చినది వస్తే ఉంచుకుంటారు. నచ్చనిది వస్తే రావద్దంటారు. అంటే ఏంటి? యూ ఆర్ ఆల్రెడీ మేకింగ్ ఎ చాయిస్. నేను తప్పు చేశాను. నేను తప్పు చేస్తూనే ఉంటాను. కానీ ఆ తప్పుని నేర్చుకోవడానికి నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడల్లా దాన్ని పక్కన పంపిస్తున్నాను అనుకుంటూ కూర్చుంటే, మరి ఎప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ నుంచి ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏదైతే మనకొచ్చిందో దాని నుంచి నేర్చుకోవడం ఎలా జరుగుతుంది? ఎంతసేపు పక్కన పెట్టడమే చూస్తే. రైట్? అదొకటి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సత్యము దృష్ట్యా ఆహా! నేనంటుంది అది కాదు. సంకల్పం నెరవేరుతుందనుకోండి వాళ్ళ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో. ఆహా! అంటే వాళ్ళకి మెడిటేషన్ వర్కౌట్ చేస్తున్నట్టే కదా అని నా మీనింగ్. మెడిటేషన్ వర్కౌట్ చేస్తుందా అనేది గట్టిగా చెప్పడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే సంకల్పము మీరు హ్మ్. పెట్టుకున్నప్పుడు హ్మ్. ఇప్పుడు ఎనర్జీస్ ఉంటే సంకల్పం నెరవేరుతుంది. దానికి ఆహా! ఎనర్జీస్ ఎళ్ళాలి.
అది అది ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు అదే అంటే దాని గురించి ఇంతగా మాట్లాడాం కదా. మెడిటేషన్ అంటే ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే ఆ అది మన కోసం సంకల్పం కాదు, యాక్చువల్ గా అది హ్యాపెనింగ్ అని చెప్పారు కదా. అది ఈ correct. మెడిటేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. సో అందులో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో మనకి ఏవో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అవి సాల్వేషన్ కి అది అది మైండ్, మేనిఫెస్ట్ అయ్యి వస్తుంటే అది మైండ్. అది సంకల్పం అనేది మైండ్. ఎవరు పెట్టారు సంకల్పం? ఎవరు చేస్తున్నారు? మనమే మనం అంటే ఎవరు? మైండ్. మైండ్. మీ మనస్సు చేస్తుంది. సో యువర్ మైండ్ ఈస్ ద వన్ దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ఇంటెన్షన్. So who is getting it? Your mind is the one that's getting it, using its power. But what is that is pushing that to manifest faster is your energies that you are taking. And those energies are either coming from your accumulation of whatever, sleep or whatever the, practices you do, versus there is a abundant of accumulation that can happen through meditation. Yeah. So, yeah, it is not just because of the energy it's manifesting, right? You have to have the rightful thinking, and for the rightful thinking you are actually portraying that energies, right? Sending it, you're repeatedly sending that energies as a pattern, right? And then with the law of attraction it gets manifested. So yeah, the timing as to when it will manifest, in 1 minute to 1 year to 10 years, that is the energy. The difference. That's what it is. The more energies you carry, the faster the intentions will realize. Okay. Thank you. Good question. Anyone else? Any other questions? All right, masters. If not, then we'll call it a we will end the session here, and then next week we'll have we'll go a little deeper into the subject. So please do listen to this session again, at least 1 or 2 times. That way you have the prep knowledge to able to track to the next session, because next session will take a little deeper. We'll talk about some of those alter aspects of how the reality works and all that. All right, have a wonderful evening. Take care. Bye bye. Thank you very much.